Good morning viewers, welcome to Quality Thought. My name is Ram Shankar. I'm a .NET trainer here and I'm having 25 years of experience, and then I have trained over 1.5 lakh students so far in pan India. Okay, ఈ రోజు మనం .NET కోర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో .NETకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, వరల్డ్ వైడ్ దాని పాపులారిటీ ఏంటి, బయట ఎంతమంది .NET యూస్ చేస్తారు, ఎంతమంది బిగ్ క్లయింట్స్ .NET పైన వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు, అండ్ మా దగ్గర .NET కోర్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఒక చిన్న అప్లికేషన్, వెన్ ఐ సే .NET specialties, you can develop any kind of application without writing or less kind of code or a zero kind of code. So if you wanted to develop an application without writing code, it is possible only in .NET. So adi ela chestaru, how can we develop an application without writing code? We'll see at the end of this video. Okay, right, so let's start. Okay, so here we'll go. Why do we have to learn .NET? First of all, this is a leading technology. You can see the features. This is an open source technology. First of all, ante the complete source code is available openly for you people to download, use and extend, and it is having high performance and scalability. All the .NET applications are having very much high performance. It is a unified ecosystem for developing web, mobile and cloud apps. So when I say this point, you can develop console applications, desktop applications, web applications, mobile applications, microservices, AI based, games, device drivers, just name it. You can develop any kind of application using .NET framework. That is the feature, and then very much bigger set of .NET. Now, strong enterprise and cloud adoption. You can develop cloud based applications, cloud native applications just like that in .NET. Cross-platform, supports Windows, Mac version, Linux. Yes, once upon a time .NET supports only Windows platform, and then after they have invented .NET, they made it as a multi-platform. So it supports all the platforms. You can deploy your application in any platform. Okay, so and it is been backed up by Microsoft since 30 years. Now look at the support. Look at the support. It's almost 30 years since .NET has been started by these Microsoft people, and it has been in continuous support from them. Okay, now open source support. Where I say the code is open source, you need to understand how many people will contribute to it. Is it just Microsoft? No. Apart from Microsoft, who exclusively support .NET development, you also have to understand there are so many other frameworks, third-party companies and open source contributors are also giving their support. So this has been supported by thousands of contributors. Around 300 plus companies are providing their libraries and SDKs to support .NET framework, and this is freely available source code for extension. As I told, open source stands for it's freely available. You can make use of it, you can develop your applications, you can also contribute to the code and you can extend it. Next, where .NET is used. This is the most important point. As I told, you can develop any kind of application. When I say like that, you can use it in any domain, but majorly if you look at around, major domains are these: healthcare, banking and finance, and insurance, and ERP with large consumption companies. All of these domains are mainly using .NET platforms. These are the statistics of worldwide users of .NET. Look at the first point. The .NET platform is used approximately by 7 to 8 million developers globally. Not a small count, guys. Chinna count kaadu asalu. 7 to 8 million developers. And then look at that second point. In the recent surveys, around 25% of the software developers reported that the modern .NET framework making it one of the most used framework worldwide. What do you mean by that? Out of 100% development happening worldwide, where so many other technologies are involved, .NET alone hold 25% market. How about remaining 75? They all are shared by Java, Python and so many other development platforms. But how about 25%? Small amount kaadu kada, almost 25% is being taken over only by .NET. Now, third point,
.NET is preferred technology for major enterprise companies. Look at these names, including Tencent, Stack Overflow, Siemens Healthcare, and top US companies like Microsoft, JP Morgan, Intel, and Dell. All of these companies have their applications developed in .NET, even including GoDaddy. If you see GoDaddy, the world leading web hosting platform, that is also developed in .NET. Now, fourth point, the primary customer based .NET applications in United States over 50%. So if you look at application usage in United States, almost 50% applications are being developed in .NET. Pedda scale kada. Last, C# was named, by TUBE as the programming language of the year 2025. Even in 2023 also, it has got the same award. Well, this is achieving largest year over year increase in ranking. You can see since 2023 how it is evolving. The latest model of .NET framework is been completely rewritten in C#. So you can understand the power of this language. AI support, yes, everybody speaks about this one. Basically, AI support is there as a built-in with .NET. .NET has a feature called .NET ML, the API which leverages us to integrate with any agentic AI. These are the job opportunities on .NET. What are all the kind of job opportunities? Well, you can work in service-based or product-based organizations. There are people who are into service and there are people who have their own products. .NET can be used for both of the purposes. Now, you can develop web apps, mobile apps, AI-based apps, and enterprise-level microservices apps. So, all of these jobs are there for .NET developers. And then if you look at as a fresher, freshers can start their career as a developer, designer, and laterals, that means people who are having experience can shift from a non-coding platform to a coding platform. So these are the different kind of job opportunities we have on .NET. Now, what is the speciality of .NET, guys? The speciality of .NET is its powerful IDE, Visual Studio. You can see the first point. It can be used for rapid application development with hundreds of templates readily available. You just take a template and it creates a project structure with all minimum set of libraries that are required. You just go ahead and directly start developing the application. And it is so much powerful for debugging and profiling features. And it has built-in development tools. And the GitHub Copilot is the most powerful asset of this Visual Studio. It reduces your coding effort almost to 60%, almost to zero. So better productivity compared to Java and Python based IDEs. If you take Spring Toolsuit or any Python IDE, Visual Studio is the best. In fact, you can use Visual Studio for developing other technology based applications also. Who can learn .NET? Previously we have discussed about the job opportunities, right? Now we'll speak about what are all the kind of people can learn .NET and then leverage its capabilities. Freshers who wants to pursue their career in .NET, that first. And second, working professionals who are from non-coding technologies like testing or support background or DevOps background. It will be easy for them to learn .NET and then shift their careers to coding side. Third one is UI designers. Let's say there could be people who are from Angular or React or Node kind of platforms. If they wanted to shift to a complete enterprise level coding model, .NET is the best platform for them to learn. The last one is for management professionals. Hey, you will see delivery managers, right? You will see project managers. Well, if they wanted to become a techno-functional expert, .NET is the best platform for them to easily understand, learn, and they can also it will be easy for them to manage their teams also if they become techno-functional, right? Benefits for the freshers. Now this screen is exclusively for freshers. Like if you are a fresher and you are learning .NET, what are all the benefits you get? The first one is it is easy to learn code and it reduces your coding efforts almost to 50%. In .NET, majority things are readily available when it comes to your IDE. As I told, rapid application development, that is where you will write very less kind of code. Of course, we will see an application. I actually will show you an application, how you can develop a one single web functionality in MVC without writing code,
just within 15-20 minutes. Yes, we will see that. You are a coder, you are from non-technical background, you are a tester, you are a DevOps engineer, you are a UI designer, and you don't know anything about coding, that's okay. You can still develop an MVC based application without writing a code. I bet it. We will be seeing that one in a while. Well, the next one. It is competent with Java and Python in terms of feature. When I say in terms of features, anything and everything you can develop with those technologies, you can develop with the .NET also. Third point, it is having 60% less competition in interviews when you go there. You see, majority of the students who are coming out of college, because I'm speaking about freshers గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి, majority of the students who are coming out of colleges, they know either Java or Python or some other data analysis kind of stuff, but they don't know about .NET. So when you learn .NET and then go for a company, the jobs are almost 80% competent to Java and Python, but the competition in interview is almost zero. There are very less people who know .NET as a fresher and will be applying for the job. So you hardly see any competitor sitting beside you and then attending interview to compete you. అదే మీరు జావాకు వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ 1:50 ఉంటుంది. అదే .NETకి వస్తే 1:10, 1:20 ఉంటే కూడా ఎక్కువ. Okay, so there is big chances to get into an interview and then get the job easily. Now, it is easy to learn. Look at the C# language. If you have a little knowledge on C and Java, I'm sure you already know C#. Trust me, it is that much easy and then very much similar to C and Java. Now, the next point is Visual Studio and SQL Server Management Studio. These two are the tools which makes your development life zero effort. When I say that, let's say you will say, okay, I don't know SQL. That's okay. You can still work with database. You can design tables. You can insert data. You can update data. You can do anything and everything using SQL Server Management Studio. I don't know much about coding. It's okay. You can still develop web application or any kind of application using Visual Studio with very less efforts of coding. Now, can learn any application model, like you can develop web, you can develop mobile, cloud, you can kickstart your career in any kind of app development. Okay, so these are the different kind of opportunities you can get as a fresher if you choose .NET platform. Now look at the salary ranges. This is my last point to discuss about. If you are a fresher and then going for .NET, just like any other technology like Java or Python, you will get 2 lakhs to 3.6 lakhs of package as a very much fresher. Just have no experience, you will get this much package. But if you are a mid-level candidate, let's say you are from UI or testing or some other background, you can showcase your experience and you can get a range of 5 lakhs to 10 lakhs package. And let's say you are a tech lead, you also have involved in development, managing of teams and then deployments and team coding skills also, team management skills also. You can leverage your experience with the skill of .NET to the third range of 12 lakhs to 24 lakhs of package. And let's say you are a manager and you wanted to become an architect, or you wanted to upskill yourself to an architect level. You learn .NET up to a complete level and you can get a range of 30 lakhs to 50 lakhs. So this is a very big thing if you wanted to go learn, pursue your career and setting up yourself, right? Now, it's time for us to understand what is our course is all about. So, మేము మీకు ఇక్కడ క్వాలిటీ థాట్లో ఏం కోర్స్ నేర్పిస్తాము అండ్ మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సిలబస్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, all of that stuff we are going to discuss now. Okay, so the course is called, it's not just full stack, it's more than full stack. Chala mandi .NET full stack, Java full stack, Python full stack అని మాట్లాడతారు కదా. ఉట్టి ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు. You have to learn lot many things. Full stack పైన ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి. We'll discuss that. That's why I call this course as .NET Complete. When I say complete, starting till end you will learn everything. If somebody asks you .NET నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు అని, you should be in a position to cross question, సార్ మీకేం కావాలి, నేను చాలా చేయగలుగుతాను, I can do anything in .NET. So that's how you will become confident once you complete this course. Okay, na? So let's learn. If you see, just like any other course, ఈ .NET course kuda, it start with a programming language. We will teach you C# as a module 1.
C# language, in which you will be learning language basics, right? And then you will learn OOPS concepts, okay, exceptions, collections and generics, delegates, threads, file IO, all of these features, event handling using tasks with asynchronous calls. After you have learned up to this, you will be learning date time API, and you will be learning up to C# 14 features that are added. Now, this is just a plain programming language that you have learned. Learning programming language is not enough. Then what? If you wanted to become an application development, applications are basically meant for what? For the end users to interact with. Sare, end user to interact ayinappudu, he will be giving input. Where do you think that the input will go? You will take input, you will process it, you will analysis it. Where do you think finally you will do? Then తీసుకోపోయి ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసి మళ్ళీ తెచ్చుకొని రీయూస్ చేసి అతనికి రిపోర్టో అవుట్పుట్టో చూపించాలి. కరెక్ట్? సో ద సెకండ్ స్కిల్ దట్ యూ రిక్వైర్ మ్యాండేటరీలీ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ డేటాబేసెస్. నౌ ద సెకండ్ వన్ గోస్ విత్ Module 2 deals with SQL Server and ADO.NET. Now here, as a part of this, you not only learn SQL Server, you will be learning everything about, how do you work with a basic level of database administration also, something like. Now, as a part of Module 2, you will be learning SQL Server along with ADO.NET. So what do you learn in SQL Server? Here, you will be learning basics of RDBMS, okay, and rules like card rules, normalization, and SQL. You will be learning joins, you will be learning subqueries, everything. And then you will learn TSQL, transact SQL, in which you will be learning stored procedures, views, triggers, functions, right? And then the ADO.NET basically is a coding model that helps you to connect with databases using your application. So the C# application that you have developed, if it has to go and then speak to the database, you would be requiring this ADO.NET as a mediator. However, this candidate ADO.NET is an old school. When I say old school, the support మెల్లిమెల్లిగా వెళ్ళిపోతుంది. Okay. Entity framework is the latest guy who is replacing ADO.NET. సరే, మరి ఇది ఓల్డ్ స్కూల్ అన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? గైస్ లిజన్, మీరు డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు you not only get a new application development, but you may also get a old application migration. 40% of current applications which are there on .NET are still using ASP.NET Web Forms and then ADO.NET. So tomorrow you may get a client, నా దగ్గర ఓల్డ్ అప్లికేషన్ ఉంది, దీన్ని .NET కోర్కి లేదా MVCకి లేదా వెబ్ ఏపీఐకి మైక్రో సర్వీసెస్కి మైగ్రేట్ చేయమని అడుగుతారు. ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ you should know what is ASP.NET Web Forms, what is ADO.NET, or else you don't understand the old code. If you understand, then only you can migrate, right? So it is essential and necessary for you to learn the old technologies also. Now you will be learning these things, and I will bring it over here. This probably this is the best place to make it up. And then the next one is module 3. So now that you have learned your C#, SQL Server, it is time for you people to get into app development. So this is where we will be developing web apps. As a part of this web apps development, what you learn is you will learn HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap, and you will start developing dynamic web applications using ASP.NET Web Forms. Again, just like ADO.NET, ఇతను కూడా ఓల్డ్ స్కూల్ మోడలే, అంటే కొంచెం లెగసీ ఓల్డ్ మోడల్. వెల్, most of these web forms will be having a direct binding with the database, like a two-tier application.
So the UI is also binded to the backend, which raises an event handling mechanism, and ఇది వెళ్ళి డైరెక్ట్గా డేటాబేస్తో మాట్లాడి డేటా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇట్స్ ఎ 2-tier architecture. Having so much of performance issues, we'll speak about the limitations of this, and then we will get into the next module. In the next module, which is module 4, you will be learning design patterns, design standards of web application development, and then you slowly get into the basics of .NET Core. .NET Core name also getting deprecated. People just call it .NET. From .NET 5.0, previously it was called as .NET Core. From .NET 5.0, it is called just .NET. There is no .NET framework, there is no .NET Core, it's called just .NET. So you will be learning this .NET, formerly known as .NET Core. So you will understand the basics, architectural standards, and different components that involved in this .NET or .NET Core, whatever you call it as, and you will learn entity framework. This is object to relational mapping model of framework which replaces this ADO.NET, and the ASP.NET web forms are replaced by something called as MVC, Model View Controller, a big standard to develop a web application, right? So we have done this part. What next? The next point you need to understand is, the limitation of MVC or a web application. Hey, wait, you said ki there are limitations of ASP.NET web forms, so we learned design patterns and then developed MVC. Now there are limitations of MVC also. Yes, the limitation of web application is you can use it only through browser. Now ఒకసారి థింక్ చేయండి, వాట్ ఇఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ షుడ్ గో అండ్ స్పీక్ టు సమ్ అదర్ టెక్నాలజీ, లైక్ let's say you are developing Book My Show. Okay, when it comes to the ticket booking, your application should go and speak to net banking, credit card, payment gateways, mobile wallets like Google Pay, Phone Pay. Do you expect that all other technologies or all other clients are also being developed in .NET? మీ అప్లికేషన్ .NEట్లో ఉంది కాబట్టి అన్ని అప్లికేషన్స్ .NEట్లో ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. యాక్సిస్ బ్యాంక్, దే మే డెవలప్ ఇట్ ఇన్ జావా. ICICI Bank, they may develop it in .NET. Some other bank may develop it in Python. Some other bank may develop it in some other technology. So yeah, come back. So when you are developing Book My Show kind of application, so manam other applications kuda .NET-lone undalani expect cheyalem kada. One bank may develop their application in Java, another bank may develop their application in Python, some other bank may develop their application in Ruby on Rails. So we cannot predict. Now what if your application is in .NET? It should go and then speak to so many different technology based apps. That is where the next module comes into picture. Module 5, we call this as SOA, Service Oriented Architecture, which are known as web services. Now we will be developing a beautiful framework model called Web APIs, where you will be learning SOAP and REST based web services development. Now the SOAP based applications, they deal with input and output model using XML. REST based applications, they use the input and output using JSON. Request and response, both are either in XML or in JSON. We cannot showcase JSON or XML outputs to the end users. End users kada ardham kaadu manam chupichina kuda. Then what? So here you will bring in UI framework into picture. So you will be learning UI framework Angular. So Angular will be used for developing the user interfaces which will go and then speak to your .NET Web API based application, pass the request, get the response, map it to the UI page, and then showcase it to the end user. Now this is generally up to this level is called as a full stack. Now here, not just this part, you will also learn something about unit testing using XUnit, logging, because when it comes to web applications, the applications won't run on our local servers, like they will be running on cloud servers. Now something goes wrong at runtime, you get an error. How do you think that you will debug it? So all errors will be logged into a file
and then we will open the file, see the error, and then we will try to fix that error. Okay. Now you will also learn security aspects like authorization using JWT token authorization. All of that stuff you will be learning as a part of this, right? So what next? The full stack part is over. Ram, you said it is a complete .NET complete. What is that we are going to cover as a part of this complete module, right? Now the applications that you have developed, please understand there is a limitation. Let's say if this is a bank application, assume, I'm just taking an example, if this is a bank application which has so many modules, let's say loan module, credit card module, net banking module, so many modules like this, around 10 modules are there. Now think of a scenario, loan module is undergoing so many changes because of some offer they have released. Let's say 5 to 6 changes in a month, and the credit card application is getting some production issues. Okay, let's say some 4 to 5 production critical issues in a month. I'm just taking a rough example. Okay, now think of it, this application in which all the modules are integrated as one single application, which technically called as a monolithic app. దీన్ని monolithic app అని పిలుస్తారు. ఇలాంటి అప్లికేషన్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా there are 5 to 6 changes and there are 4 to 5 production critical errors, let's say 10. So 10 times either you change it or you fix an error, your application has to be redeployed into the cloud server, correct? And if this is a very big bank application, think of a 4 to 5 hours of downtime. Do you really think that a bank can afford 10 into 5 hours, around 50 hours of downtime? What if this is an international bank? How many millions of transactions will be lost? How much loss the bank has to face, right? So we really cannot afford our application to be down every time, and we really cannot support the practice of redeploying your application again and again and again for every change. What is the best practice then? The best practice is microservices, which is nothing but ఇదే monolithic application ని మనం చిన్న different applications కింద డెవలప్ చేస్తాం. So the entire monolithic application will be divided into small pieces of different web APIs, and all of these different web applications, which are small services, will be deployed in parallel with each other. So they all will be running in parallel, communicating with each other, is the concept of microservices. So then as I told, let's speak about microservices. మీరు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు మోనోలిథిక్ని మైక్రోసర్వీసెస్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. మళ్ళీ ఎట్లా పడితే అట్లా చేయలేం. యూ నీడ్ టు ఫాలో సర్టన్ స్టాండర్డ్స్. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ design patterns and principles. So you should understand design principles and design patterns of microservices. We have around 23 design patterns and around 11 design principles for Microsoft services. So you will be learning all of them and then start converting monolithic app into microservice. There is one more point I missed out. You will be doing one small project at every stage of your course. When you have learned this web apps using forms, here you will be doing your first project, LMS, Learning Management System. Now this same project will get migrated to a bigger level when you have learned MVC. This is where you will migrate it as a CMS, Campus Management System, which will include more modules, more interaction, more links and everything. Student login, faculty login, admin login, all of that stuff. Now when you have learned this, Angular and Web API, here you will be developing digital lending platform. I could say personal loan. It's a kind of vernacular banking application, a completely new domain. Here you have seen education domain and here you have learned vernacular domain based. So two different kind of domain based applications.
Now this personal loan application, which is having loan module, customer module, bank person module, rules module, and disbursement module, this kind of different modules. Now these all different modules will be converted as different web services in microservice. All right. So this is how we migrate monolithic app into microservice app. Sare, monolithic to microservice conversion అయిపోయింది. What are all the patterns you are learning? You know, the design patterns, standard design patterns you will be learning here will be like service discovery, discovery of different services, API gateway, how different services will communicate with each other using API gateway, and then asynchronous communication using RabbitMQ. RabbitMQతో asynchronous communication ఎలా చేస్తారు? Circuit breaker architecture అంటే ఏంటి? Like when services are communicating with each other, let's say ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయిపోయింది డ్యూ టు ఎనీ రీజన్, అండ్ దెన్ కాల్స్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఎర్రర్ వచ్చి వెనక్కి వెళ్తుంటాయి. ఇలా ఇక్కడ దాకా కాల్ వచ్చి వెనకకి వెళ్ళడం టైం కన్సంప్షన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈ సర్వీస్ డౌన్ ఉన్నంతసేపు మనం అసలు దీనికి కాల్స్ రానియం, వీ విల్ కంట్రోల్. అండ్ వెన్ ద సర్వీస్ ఈజ్ అప్, వీ ఆటోమేటికల్లీ ఓపెన్ ద గేట్ టు let the end user communicate till this service. So that architecture is called circuit breaker architecture. You will learn it, and then you will also understand distributed tracing, how each API is working, how much time an API is taking, and then health condition enti, whether it is lagging in giving response or how much time it is taking, where it is lagging. All of this information we will come to know using tracing. And then you will be learning about catching techniques, how you catch your application to give better performance. This something like this you will learn so many other architectural patterns like CQRS pattern, Saga pattern, cloud configuration. All of that you will be learning. Now your application is ready. What next? It is time for you to learn the next module, which is .NET ML. Here you will be learning basics of AI, how many different kind of AI agents are there, and what is .NET ML API, how you can integrate your application with AI based agents, how you can speak to them when you get response and then show it as to end user in your application. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ మాడ్యూల్లో నేర్చుకుంటారు. Then the next module is module 8, where see, after you have learned this one, this is where you will be developing another project called job portal. The job portal projects have resume building using this AI module, and it is completely a microservice application. See, previously we migrate chesam kada ikkada, we have migrated personal loan. This is a completely new application developed in microservices, which also leverages the usage of your .NET ML, that is AI integration features. Now what? మీ అప్లికేషన్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ డిప్లాయ్ ఇట్, రైట్? Where do you think that you will go and then take help from DevOps engineers? What if you only know the DevOps basics? You need not depend on anyone. మీ application మీరు deploy చేసుకోవచ్చు కదా? Yes. Now this is where you will be learning DevOps basics, where I will teach you Docker, Kubernetes, and Azure AKS, Azure Kubernetes Service. This is where you will go and deploy your application. Now it's over, it's basically over, but if you go and get into a company, how do you think that you will develop? You have to follow certain standards, certain practices, right? So the last module, module 9, is your project development practices. So when it comes to project development practices, you need to understand different stakeholders who work in a project development. అందరికంటే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు. దిస్ క్యాండిడేట్ విల్ గో స్పీక్ టు ద క్లయింట్, గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇతని అండర్లో నెక్స్ట్ స్టేక్ హోల్డర్ ఉంటారు, BA, బిజినెస్ అనలిస్ట్. దిస్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ యాక్చువల్లీ టేక్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ అండ్ క్రియేట్స్ ఏ డాక్యుమెంట్ కాల్డ్ BRD, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. Now this is something like a Bible for our application development. మీరు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ తెచ్చారో దాన్ని యాస్టిస్కి డెవలప్ చేయాలి కదా క్లయింట్ కోసం. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, రైట్? సో హియర్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ BRD మోడల్. BRD అంటే ఎలా ఉంటుంది, హౌ డు వీ అనలైజ్ ఇట్, అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఫ్లో,
of our project, create use cases. Okay, now how do you think that work will be given to a developer by a BA or by a tech lead? They first do something called as work estimation. ఈ ప్రిపేర్ చేసిన ఫ్లో యూస్ కేసెస్ ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని ఇన్ని ఏపీఎల్ డెవలప్ చేయాలి, ఇన్ని స్క్రీన్స్ వస్తాయి, ఇన్ని టేబుల్స్ వస్తాయి, దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో అని they will develop a flow chart kind of thing and then prepare a work estimation. So you will be practicing work estimations. Okay, work estimations prepare. And next what? Tasks create chesi అందరు డెవలపర్స్కి వర్క్ అసైన్ చేయాలి. సో క్రియేటింగ్ ఎపిక్ స్టోరీ టాస్క్ అండ్ assigning tasks to team in Jira. This is the tool used for assigning tasks. You will be learning Jira tool. Okay, task ఇచ్చారు, కంప్లీట్ చేశారు మీరు డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ వాట్? మీ కోడ్ మీ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, బట్ నా దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది? ఓకే, మీరు రాసిన కోడ్ వేరే డెవలపర్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తుంది? అతను రాసిన కోడ్ మీకు ఎలా వస్తుంది? యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ గిట్ ఫర్ వర్షనింగ్ ఆఫ్ యువర్ కోడ్. సో హియర్ యూ విల్ బి లర్నింగ్ గిట్ బేసిక్స్ to code commit, code pull, review, okay, merge and branching and versioning. ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత now your project is ready, available in a branch, dev branch, because you already know the DevOps basics and it will be very easy for you to build and deploy your application. And then from there you make it to SIT, and from there you make it to pre-prod and then to production. Now after you do all of this, you are a permanent proper promised developer. So ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు if somebody asks you what is that you can do in .NET, you can say sir I can do anything in .NET. What do you want me to do? Starting from taking requirement from the client, preparing a BRD, understanding it, estimations, creating tasks, assigning tasks, doing work, designing UI, designing database, designing middleware, and then building application, integrating with the AI, deploying into the cloud server, everything and anything. So it's something like this course is promising you to make an individual contributor. Developer zone nunchi bayatku vachesayandi. Please come out of that zone. Nobody is looking for only a developer, only for a UI designer. పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ అన్ ఇండివిజువల్ కంట్రిబ్యూటర్. ఒక క్లయింట్ని మీకు ఇస్తే మీరు సింగిల్ హ్యాండెడ్తో వాడిని హ్యాండిల్ చేయగలిగితే యు ఆర్ ద మోస్ట్ వాంటెడ్ పర్సన్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో దిస్ కోర్స్ ఈస్ ఎయిమింగ్ టు మేక్ యూ పీపుల్ లైక్ దట్. క్లియర్? నౌ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డెమో. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫస్ట్లో ఒక డైలాగ్ చెప్పుకున్నాం కదా, యునో వీ కెన్ డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ వితౌట్ రైటింగ్ కోడ్. వెన్ ఐ సే ఐ మీన్ yes, we can develop an application without writing code. So let's see how we can develop an application without writing code. I'd say zero code, maybe one or two commands we will have to use, but yeah, code aithe meer rayaru, trust me. Right, what is that we are going to develop? An MVC application. Okay, so here is what we are going to develop: a small LMS project based use case. One use case. Faculty has to add a test, MCQ tests we will have, right? So that student will log in and then attempt them. So our use case is adding a test, or I could say manage a test. I should call manage a test. Okay, step number 1, to do this what all you require? So first you require need a DB, database, with a table called test master. ఈ టెస్ట్ మాస్టర్ టేబుల్లో మనకి డేటా స్టోర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. వి విల్ హ్యావ్ ఐడి, టెస్ట్ నేమ్, డ్యూరేషన్ అండ్ టోటల్ క్వశ్చన్స్. సింపుల్. సో వెరీ సింపుల్ టేబుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. And then the next one, so assume you have a database and then table ready, and with some test data also. When I say table, I am speaking about some test data also. So the next one you require is creating an MVC based web app using Visual Studio, right? So to develop this MVC based application in Visual Studio, what all we require?
So here the first thing, project setup, and then B, required libraries for using entity framework. I told you when I am speaking about course module, ADO.NET old school, and it is been replaced by entity framework nowadays, right? So we will have to use entity framework. Entity framework will help us to communicate with the database, and then edit the test, delete the test, get the list of tests, all of that kind of operations. We call them simply helps us for performing CRUD operations. When I say CRUD, create, read, update and delete with the database. And then C, now you have got the libraries that are added for entity framework. What next? So you need to generate code for DB context. This is the guy who acts as a mediator between our application and entity framework. Now we cannot directly speak to the entity framework, we need a mediator, a translator who translates our C# related input code to a database understandable or entity framework understandable code, and then he further translates it into SQL, vice versa when we are getting response also. So generate code for DB context to be used as communicator with entity framework. And then D, what we require, we need to configure our project to use this particular DB context. So configure our project settings to use this DB context layer. And then finally we require a controller, or I could say generate code for controller along with the views. View stands for CS HTML pages. That's all. So these are the 5 steps we will have to do. I generally call it as do it in 5 steps. Easily do it in 5 steps. So in this entire process, I repeat, in this entire process, I actually will write one command for generating this, and I write another command for configuring this. Apart from these 2 commands, I am not writing to code anything in this application. Yes. And now it is, look at the time, we will start application development and then we actually will do it just within 15 to 20 minutes of time. So let's go ahead and then start. Now here I am having my database here. Let's say I wanted to create a database. And one more thing, if you are not from SQL background, that's okay. This is my SQL Server Management Studio, which helps me to develop and design databases even if you are not from an SQL background. Okay. So let me create a small database, right click, new database. And I'll try to call this database as my LMS. LMSDB is already there. I don't want to disturb this because it already contains some tables and data. So here I'll call it as my LMS. So I'll click on add. I ideally have to write a command, an SQL command to create the database. I will also show you the query, and I will also show you without writing query how do you do that. Ideally you are supposed to say create database my LMS. This is the SQL query you are supposed to do, but we did not write the query, rather we have designed it. So within this LMS I have tables section. Currently I don't have any tables in it, it's empty. Let me create a table. So to create a table called test master, you should write a query like this: create table test master, ID integer, primary key, identity of 1,1, comma, test name, which is varchar of some 50, not null, and duration integer, not null, total questions integer, not null. This is how you have to write a query to create a table. You don't know SQL, right? That's okay. Let's design. So right click on the table, go for new table, give your columns. What is the first column you want to give? ID, which is of type integer, and the second one test name,
which is of type varchar, duration which is again integer, total questions which is again integer. Now the table is ready, not almost ready. You have to make this candidate primary key. Right click, set primary key. Ram, you said it is identity. Identity అంటే auto increment. ఆటోమేటిక్గా మీరు రోస్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అది ఫస్ట్ రోకి 1, సెకండ్ రోకి 2, 3, 4, 5, 6 అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో టు మేక్ ఇట్ ఎస్ అన్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్, దీనికి ఒక చిన్న ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కాలంకి. యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ కాలం, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ. సో వీడి దగ్గర ఐడెంటిటీ స్పెసిఫికేషన్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది. జస్ట్ మేక్ ఇట్ ఎస్, దట్స్ ఆల్. కంట్రోల్ ఎస్, యువర్ టేబుల్ ఈజ్ రెడీ. టెస్ట్ మాస్టర్, సే ఓకే. You can see this section is now created with a table. That simple it is. Have you written a query? You designed it. Now, ఇప్పుడేంటి రామ్, ఇందులో డమ్మీ డేటా పెట్టుకోవాలి కదా. ఐడియల్లీ యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ ఎ క్వరీ లైక్ దిస్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్ మాస్టర్. ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేయాలా? టెస్ట్ నేమ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, డ్యూరేషన్, టోటల్, క్వశ్చన్స్, ఈ 3 కాలమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఏం వాల్యూస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు? టెస్ట్ నేమ్, లెట్స్ సే C# MCQ టెస్ట్, కమా డ్యూరేషన్ 60 minutes, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 60. ఇట్లా మీరు క్వరీ రాయాలి. దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్. ఇలా కాకుండా వేరేలా కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్. వీడిని రైట్ క్లిక్ కొట్టి, ఈ టేబుల్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఎడిట్ టాప్ 200 rows అని చెప్పండి. It will take you through a design mode like this. So go to test name. Here I am giving whatever I have given, C# MCQ test, duration 60 and number of questions 60. Press tab. That's it. You can see it has generated the ID. Now I'll take SQL MCQ test, number of questions 50 and duration is like 60 minutes or something. See, ASP.NET test, number of questions 10 and then this is 60. So I have created 3 rows. Again, did I write query? I have designed. So this is the best thing about SQL Server Management Studio. You are a non-technical candidate but you wanted to leverage the full power of SQL, go ahead and then do. You are designing things and then it writes code for you. It writes the query for you in the background. Now 3 rows are created. Now you wanted to see this in live. Let's say right click on the test master and then you could actually choose show me the records, select top 1000 rows. Well, this is the query it has written and then below are your rows. The first step is over. What's next? Now what's next? We need to create our application. Let's design it. So I'll go with Visual Studio, right? So Visual Studio is a rapid application development tool which helps us to create a project. So I recently have created an ASP.NET MVC application, ASP.NET Web Forms application. But if you wanted to design, you have these many different kind of platforms supported for .NET, these many different kind of applications that you can develop on .NET. That's a big list, right? Yep. But here my intention is to develop model view controller based application. This one, ASP.NET, the same thing, ASP.NET core web application with model view controller. So which I already have as a template over here, recently used the template, and I'll click on next. It will ask for a name. I'll say Qt demo, quality thought demo MVC. That's application name, and I'm saving it in my D drive, safe side ki ikkadekado create cheskuntan. I have .NET Works, so here I'm trying to save. Select this folder. Well, and I'm saying place both the solution and project in the same directory. Oka single directory pettu chalu ani cheptunnanu. I'll click on next. Now it is asking you the version support. So .NET 10 is the latest long-term support, recently is been released. So I choose the latest one and I don't need any authentication type because this is a local application. I don't even need HTTPS. If you wanted to keep, you can keep it and click on create.
It takes a while, 30 seconds to 1 minute of time to prepare the necessary layers, necessary project structure, and the project is ready. Now look at this. This is my project. Okay, it already has created a default controller, default model, and default views for it. Anyway, which I'm least interested to use with. So మనం అనుకుంది ఏంటి, ఫస్ట్ మనం లైబ్రరీస్ యాడ్ చేసుకో. లుక్ ఎట్ దీస్ స్టెప్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1, ప్రాజెక్ట్ సెటప్, ఇట్స్ డన్. దెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్ రిక్వైర్డ్ లైబ్రరీస్ ఫర్ యూజింగ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ నాకు 3 లైబ్రరీస్ కావాలి. హౌ డు ఐ యాడ్ లైబ్రరీస్? ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? చాలా ఈజీ. టూల్స్లో దెర్ ఈస్ సమ్ వన్ కాల్డ్ యాజ్ అ న్యూగెట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్. వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆస్క్ హిమ్ టు గెట్ ఎ సొల్యూషన్. సో చూస్ దిస్ and then there you simply have to go for browse. మీరు ఎవరినైతే వెతకాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ టైప్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా built in libraries that are supported by so many thousands of hundreds of third party suppliers. Now ఇది రన్ టైంలో వెళ్ళి వెతికి మీకు తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది. What is it you require? You require libraries for entity framework. Now you could see lot many libraries. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ అవైలబుల్ మనకి 3 లైబ్రరీస్ కావాలి. ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ కావాలి. నో బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ SQL సర్వర్, ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ SQL సర్వర్ కావాలి. నో బికాస్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ ద కోడ్, మనకి ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించిన టూల్స్ కావాలి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ అండ్ ఐ విల్ చూస్ మై అప్లికేషన్. ఇక్కడ నా అప్లికేషన్ పేరు సెలెక్ట్ చేసుకొని వెన్ ఐ సే ఇన్స్టాల్, ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్. ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ మై పర్మిషన్. సో ఐ విల్ సే ఐ విల్ యాక్సెప్ట్. డన్. ఈ లైబ్రరీ రెడీ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఎవరు కావాలనుకున్నాం మనం? SQL సర్వర్. ఇన్స్టాల్, యాక్సెప్ట్, SQL సర్వర్ వచ్చేసింది. ఇంకెవరు కావాలనుకున్నాం? టూల్స్. చూస్ ద టూల్స్, ఇన్స్టాల్, యాక్సెప్ట్. టూల్స్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, బట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. నా మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుంటే మీ డిపెండెన్సీ సెక్షన్లో you will see all the 3 libraries that are added. Cool. ఇప్పుడు ఇంకేం కావాలి మనకి? నా లైబ్రరీస్ ప్రాజెక్ట్ రెడీ ఉంది, లైబ్రరీ రెడీ ఉంది. ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి DB కాంటెక్స్ట్ రెడీ చేసి వాడిని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. 1 స్టెప్. సో ఈ న్యూగెట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ దగ్గర ఒక కన్సోల్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ మేనేజర్ కన్సోల్. ఓపెన్ దట్. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ కమాండ్. So there is a command called scaffolding. 5 minutes పడుతుంది. 5-10 minutes maximum అంతే. I'll try to close it early. So look at this. This is the scaffold command. ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి కావాల్సిన కోడ్ అంతా జనరేట్ చేస్తుంది. సో డూ దిస్ కమాండ్ అండ్ గివ్ యువర్ my LMS. This is my database name and just click on enter. It will generate all the necessary code required for database communication. It hardly takes 2 minutes of time and it will generate. Done. So కమ్యూనికేషన్ కోడ్ జనరేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఐ ఇగ్నోర్ దిస్ వార్నింగ్ మెసేజ్, దీన్ని తీసేస్తాను. నౌ ఈ లోపల స్ట్రింగ్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూజ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మై డేటాబేస్. నేను దీన్ని కాపీ చేసి పెట్టుకుంటాను. Ctrl+C కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే కోడ్ జనరేట్ అయిందో DB కాంటెక్స్ట్, ఇతన్ని యూస్ చేసుకోమని మన ప్రాజెక్ట్కి చెప్పాలి. హౌ డు ఐ డూ దట్? సో మన ప్రాజెక్ట్లో program.cs అని ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది. బిఫోర్ బిల్డింగ్ ద అప్లికేషన్ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను, builder.services.add DB కాంటెక్స్ట్. ఎవరు మన DB కాంటెక్స్ట్? ఇదిగో ఇక్కడ మీ పేరు ఇవ్వాలి, మై LMS కాంటెక్స్ట్. ఇదే కదా ఇప్పుడు మనం జనరేట్ చేసింది. ఇక్కడ వీడి పేరు ఇచ్చాము అండ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు యూజ్ దిస్. ఓకే,
కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. సో ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్పాలి. సో ఎక్కడుంది మన కనెక్షన్ స్ట్రింగ్? ఇప్పుడే మనం కాపీ చేసాం కదా, ఇది. ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్పాలి. సో యూజ్ SQL సర్వర్కి ఐ విల్ సే యూజ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్తే వీడు అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాడు. డన్. కంట్రోల్-S కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. సో మీ ప్రాజెక్ట్ రెడీ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్ యూజింగ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇప్పుడు ఏంటి, యూ నీడ్ టు డిజైన్, you can see there is a test master class created. This is the one called ORM, object to relational mapping. సో మీ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ టేబుల్ లాగా ఉంటుంది. టేబుల్లో ఏం కాలమ్స్ ఉంటే అదే పేరుతో ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. నౌ ఐ విల్ గో టు కంట్రోలర్స్ అండ్ ఐ విల్ సే రైట్ క్లిక్, యాడ్ అ కంట్రోలర్. ఇది నేను ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి, MVC కంట్రోలర్ విత్ వ్యూస్ అండ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో వెన్ ఐ సే యాడ్, అది నన్ను అడుగుతుంది, భయ్యా నీ దగ్గర కాంటెక్స్ట్ ఉందా, నీ దగ్గర ఏమైనా మోడల్ క్లాస్ ఉందా? ఉంది. నా మోడల్ క్లాస్ పేరు టెస్ట్ మాస్టర్, ఈ టేబుల్తో నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. నా DB కాంటెక్స్ట్ పేరు my LMS కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో ఇట్ హార్డ్లీ టేక్స్ 2 minutes, నాట్ ఈవెన్ 2 minutes, 1.5 minutes ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ సో మచ్ ఆఫ్ కోడ్. ఆల్రెడీ LMS కాంటెక్స్ట్ జనరేట్ చేసింది ఇది, విచ్ ఈస్ అరౌండ్ 50 to 70 lines ఆఫ్ కోడ్. అండ్ ఈ టెస్ట్ మాస్టర్ని జనరేట్ చేసింది కోడ్. ఈ కోడ్ అంతా మీరు రాసారా? ఇది జనరేట్ చేసింది చూడండి, ఇదంతా C# కోడ్. అండ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక కంట్రోలర్, దానిలో యాక్షన్ మెథడ్స్ అండ్ మనం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి UI మొత్తం జనరేట్ చేస్తుంది. సో కమ్ టు దిస్ వ్యూస్, యూ హ్యావ్ క్రియేట్ CSHTML. ఈ కోడ్ అంతా వచ్చింది, మనం రాయలేదు, ఈ కోడ్ అంతా జనరేట్ అయింది. డిలీట్కి, డీటెయిల్స్ చూడడానికి, ఎడిట్కి అండ్ ఇండెక్స్ పేజ్. నా కంట్రోలర్ చూడండి ఎన్ని లైన్స్ వచ్చినాయి చూసారా, అరౌండ్ 157 lines. అండ్ దెన్ లుక్ ఎట్ ద LMS కాంటెక్స్ట్. దిస్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ అరౌండ్ 40 lines ఆఫ్ కోడ్. అంటే మీరు దాదాపుగా 300-400 lines కోడ్ ఇప్పుడు జనరేట్ చేసేసారు. ఒక్క లైన్ కూడా రాయలేదు, జనరేట్ చేశారు. నౌ వీఆర్ ఆల్ రెడీ, జస్ట్ రన్ ద అప్లికేషన్. టు రన్ ద అప్లికేషన్ ఎవరిని రన్ చేయాలి? మనము కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ మాస్టర్ కంట్రోలర్ని. సో ఈ program.csకి వెళ్ళి నేను చెప్తాను, భయ్యా డోంట్ రన్ ద హోమ్ పేజ్, రన్ టెస్ట్ మాస్టర్స్ కంట్రోల్-S. యు ఆర్ రెడీ. సో మనం అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి 15 నిమిషాలు అయింది అండ్ మై అప్లికేషన్ ఈజ్ రెడీ విత్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టు డెవలప్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ ఇన్ అ మినిట్. లుక్, ఇదేనా ఇందాక మీరు డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా? ఇదిగో, దిస్ ఇస్ ద డేటా, రైట్? ఈ డేటా కనిపించింది. నౌ లెట్ మీ ట్రై టు యాడ్ అ న్యూ కోర్స్. లెట్స్ సే ఐ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ టెస్ట్ కోర్స్, డ్యూరేషన్ 50 అండ్ టోటల్ క్వశ్చన్స్ 40 అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. లుక్ ఎట్ దిస్, దిస్ ఇస్ బీన్ యాడెడ్. ఓకే, ఇది డేటాబేస్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయిందా? గో బ్యాక్, ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. యూ షుడ్ సీ ద న్యూ కోర్స్. See, you are able to add it. Now I wanted to edit this course. I'll click this. Let's say I'll properly give a name. Let's say Microservices test and I'll click on save. Now this is edited. Wow. Go back to the database, re-execute, it is reflecting back. And you don't want this test anymore. You just click on delete. It will ask you, are you sure you wanted to delete? Click on delete. And that got deleted. Go back to the database and then execute, it is there. These entire web pages that you are seeing are not designed by you. The total code which is getting handled in the backend to handle your request and show you response, మీరు రాయలేదు. డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ చేసే ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ DB కాంటెక్స్ట్ లేయర్ మీరు రాయలేదు. మీరు చేసిందల్లా టేబుల్ డిజైన్ చేసుకున్నారు అండ్ 2 కాన్ఫిగరేషన్ కమాండ్స్ రాశారు అంతే. You see how simple to generate 400 lines of code and develop an application. ఇదే మీరు జావాలో చేయాలంటే ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ టేక్ నాట్ లెస్ దెన్ 1 day. యూ కౌంట్ ఆన్ మీ, 1 day పట్టేస్తుంది మీకు. ఆమె జావా ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో, అందుకే నేను చెప్పగలుగుతున్నాను 1 day పడుతుంది మీకు ఇదే జావాలో చేయాలంటే. ఇక్కడ 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు హార్డ్లీ కోడ్ రాశారు కదా. సో దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ విజువల్ స్టూడియో, దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్? సో ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ క్వాలిటీ థాట్ ఛానల్.